jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa tey di talaata yemook ñaata la sax tey fukki fan ci weeri March 2026 ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax xam nga ne ñu ngi ci koor gi léegi moom suba teel bi mooy loolu so déet yi sax mun naa jaxaso but anyway ñu ngi leen di gërëmaat bu baax bëgguma séeréer yi reema wala joolaay waaye daal léegi mooy loolu waaye ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal jàmm di leen dalalaat ci beneen édition kon ni ngeen ko xamee suba bu nekk bu waxtu bi jotee rek ñëw ànd ak yéen waxtaanee réew mi ak tolluwaayam tolluwaay réew mi nag bu ñu ko waxee mooy waxtaanee ci koom-koom ci politique naka noonu ci mbiri tàggat yaram ak yeneen yi nga xamante ne dafa soxal askan bi ñu def te taxaw seetlu indi ci waxtaan yu yaatu ci jotaay bi xam ngeen ne léegi nañ fi dalal ay kilifa yu wuute ñuy waxtaan ak ñoom ci lu bari tey tamit am nañ yaakaar incha allah suñ gan bi nañu fekk si jotaay bi ci kanam tuuti ñu war a waxtaan li nga xamante ne mooy li am solo ci réew mi waaye ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon di leen wax Ramadan Mubarak di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp li ñu jàmm ci koor gi yàlla nangul ñu ko fulandil ñu suñu ay jàmm mu def ko yiw yokk tamit jàmm ci réew mi ci barki yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec yéen tamit seen ay xalaat seen ay gis-gis ak seen ay contribution dinañ ko rafetlu lool di déggee ci yéen mbégte la saa su nekk ndax yéenay suñu doole yéen a tax ñuy ne fii suba bu nekk di ànd ak yéen ci jotaay bi incha allah ñu ngi leen di gërëm bu baax ci loolu di leen wax jërë ngeen jëfati su ko defee gannaaw loolu nag ñu jox kaddu gi monsieur le directeur Modou Mohamed Niang borom Costa Road borom West Coast léegi gaa ne ko capitaine Niang ay ñoom ML ñu ne ko général ak yooyu ak ñoom si ak ñeneen ñi waaye garaawul man moom suma jarbaat bu ma nee oncle kaaw léegi bàyyil suma broda ak title yi noonu rek ma ne ko amul problème yàlla baax na monsieur le directeur nuyu naa la bu baax noo def. alhamdulilah ziar naa la nuyu la. naka suba si alhamdulilah. sant yàlla maa ngi la nuyu bu baax di nuyu képp ku ñuy seetaan ku nekk si réew mi wala bitim réew jamono ji ànd ak ñun si seen programme Good Morning Africa ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom di sant yàlla bu baax moom mu ñu may tey tal ak fekkee ba ñëw toog fii nar a àndaat ak askan mi waxtaanee li ñu bokk te mënuñ ko séddoo muy réew mi ku si nekk indi si sa xalaat ak sa gis-gis yaakaar naa loolu mooy tax réew mu dem si kanam su ko defee loolu dañ si sant borom bi bu baax a baax di am mbégte di jaajëfal safoo ga ak qualité comme noo ko defee gu gaay am si kër gi rawatina Good Morning Africa loolu amuñ seen fay ñu ngi leen si jaajëfal bu baax nit ñu bu baax parce que di la déglu di la jubbanti di la won say mistake loolu dafa baax si waxkat torop kay dafa baax si waxkat waaye téye waxkat rek di ko wax jërëjëf soo moytu lu gars yi di wax rek kaay wax moom ñaar yi rek la kaay wax ba dugg si fii rek wala kaay wax ba yeewu sa bopp so loolu la yàlla nañ si yàlla musal ak séddani la may yëpp yàlla musal jubluwaay bi mooy waxtaanee li ñu bokk ñi ñëpp te mënuñ ko séddoo muy réew mi ñu bañ ko paccoo rek waaye ñu pencoo ko parce que lépp ñëpp la lu nekku ne muy ci soo su ko amee nag lépp ñëpp lu nekku ne nekk ci soo foog ñu waxtaanee ko soo su ko defee loolu dafa am solo su ko defee tam ñu nga xam ne ñan la askan bi dénk ñoo si gën a am solo ñoo war a gën a xajal gën a yaatal ñiy waxtaanee réew mi askan bu leen dénk réew moomu di indi seen gis-gis si réew mi di indi luñ ko bëggee ak di càmbartam niñ ko yóbbee loolu dafay dimbalee leader soo leader sooy déglu ñi la jiital mun ngaa ñàkk a fakastalu waaye soo dégluwul ñi la jiitee lu góor ga waxoon rek sa mujjanteel da ngay laajte fii fan la saa yu ko nit waxee xamatut fu mu ne soo àndeek nit ba mu yàgg mun a fii fan la xamal na kooku réer na te loolu nag bokk na si lu ko gën a waral kuy laajte fii fan la mooy ku dul diisoo ak ku dul laajte rawatina ñi la tànn ku ko defut sa mujjanteel fii fan la rek te saa yoo déggee koo wax xamal ne xamatut fu mu ne di la jaajëfal bu baax si kanam loolu la léegi xam naa si kanam tuuti dinañ dugg si yaatal gi ak faram-fàcce gi incha allah. incha allah jërëjëf ci nuyoo bi am na solo. jërëjëf ñu gërëmaat ñëpp ñi nga xamante ñu ngi ànd ak ñun su ko defee comme noo ko waxee loolu dafa am solo bu baax a baax ci nuyoo bi ak kàddu yi amati na solo rek laay wax su ko defee comme waxtu baa ngee dem xam naa lu may def rek mooy. ñoo jël short commercial break rek apprécier ñi nga xamante ñoom ñoo ñu jàppale ci programme bi duñu ci gunge suba bu nekk di jaawel ñu apprécier leen gërëm leen ci ànd bi jaawel nekk compagnie doomi réew mi waaye tamit di def lu am solo ci réew mi di yëngu ci secteur yu bari bokk na ci wàllu ciment bi xam ngeen ko Tiger ciment bi di jaa ciment mu nekk very quality ciment waaye tamit
availability bi fu mu nekk nii macha allah mu ngi fépp ci réew mi ñu ànd ak ñoom apprécier leen léegi soog a dellusiwaat host ci waxtaan bi incha allah. To ensure food security and affordability for the Gambian people, Jar Oil Agro-Food Depot introduces jar rice into the local market. The 50 kilograms jar rice is 100% broken white rice, fresh from India with high varied quality. Jar rice is available at all Jar Oil petrol stations across the country at a wholesale price of $1,950 and a retail price of $2,000. Contact Jar Oil on 770-8080, 715-7960, 726-3667 or 784-2139, or yet still on 733-01321. Jar Oil Agro-Food got you covered for all your quality rice needs. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and you are watching your favorite and widely followed TV morning show in the Gambia, the Good Morning Africa program. We are very much happy to be here every morning. As you know, 9 a.m. is the time when we shall be here, to instigate or provoke discussion on some of the pertinent issues and latest development happening in the country. It's always a pleasure to have your company when we are here, and we want to thank you so very much for your loyal support and contributions. Like dinañ ñëw léegi inshallah ci luñ bëgg a waxtaanee but quickly rek ñu nuyu ñenn ci yéen yi nga xamante ne ngeen seetaan comme niñ koy defee ndax toujours ñu apprécier leen bu baax ba apprécier tamit ci ni ngeen di ànd ak ñun ci jotaay bi laata ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy li gën a fees ci yéenekaay yi incha allah waaye tamit ak ponk buñ bugg a waxtaanee Bakary Seydi moom moo jiitu tey ci comment section bi foofu ci Italie Rome ñu ngi ko nuyu bu baax di ko ziar di ko wax thank you very much Jips Inclusive TV Mr Ousmane Diallo moom tamit ñu ngi ko nuyu foofu ci UK ñu ngi ko nuyu waaw mu ngi wax nag lu am solo mu ne as it nears persons with disabilities are struggling in our crowded markets. I have faced the same in my wheelchair. Please help raise awareness to safer accessibility or accessible spaces. Yeah, loolu moom is very very important. Persons with disabilities coono ak jafe-jafe yi ñoo dundee ci réew mi bari na mooy ay waay laago yi moo tax ëllëg incha allah dinañ ci waxtaan lu yaatu ci jafe-jafe yi ñoo dund ak lan moo war a doon taxawaay kilifa yi
xam nga kon ni nga ko waxee always last time buñ ci waxtaan aji loolu lañ wax yaay ne élection yi naxa bi dafa war a jeex wala indi ñëw di leen use pour seen yi nga xamante ne mooy individual interest wala selfish interest loolu tamit beneen affaire la but thank you Mr. Jallow we will definitely keep talking about that you know Mod Sanyang suñ jaatige good morning ñu ngi ko nuyu bu baax di nuyu Mod Lamine Jaay mu ne good morning Amadou and my special Lieutenant General Nyang and all the viewers Ramadan Mubarak greetings from Kaliare thank you very much Yero Kande tamit mu ngi ci UK thank you very much good morning Amadou and Honorable Nyang greetings from the UK salam yeah thank you Yuba Hydra good morning thank you very much Modu or Mod Keba Kamara salam to you too and we are doing well I hope you too are doing well Idrissa Mohamed Lamin Mane thank you very much yeah thank you for the compliment and we appreciate that and good to know you always follow this program Hawa Jallow good morning thank you very much ñu ngi lay nuyu yow tamit ba di nuyu daal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun ñi nga xamante ne ñu ngi ci comment section bi te waxuñ wala duñ dee comment ñu ngi leen di nuyu yéen yëpp di leen wax jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak ñun moo jan just quickly balaa maa ñëw ak Standard newspaper maa ngi gis post bu Madi Jobaate def léegi nii di xamal xam naa dafay yéebaane mais bi ñu ko yëg bariwul because man tamit man moo bokk naa maa ngi ko soog a yëg mooy ne happening this morning at the National Assembly report parliamentary report bu ñu doon def committee bi on the sales and disposal of Jammeh asset tey lañ ko présent ci néegi député yi you know tey la ñoo indi liggéey buñ def yëpp gannaaw buñ càmbaree indi nañ fa ay nit def nañ investigation indi nañ nit wax ak ñoom càmbar mi ni luñ ci jàpp li xew tey la ñoo indi di report bi ci kanami député yi ñu riit ko waaw gars yi nag déglu ñu xam fan la ñoo mujj ak yëf yi report bi bu ñëwee bu fekkee ne député yëpp ànd nañ ci xam naa ñu adopt ko buñ ci àndul ñu xam naa ku ne da nga joxe sa xalaat ci mbir yi. léegi suñ si àndul. ñu ko àndul dañu wax ne dañoo request committee bi ñu dellu defaraat ñoom concern suñu am ñu dugal ko fi su fekkee tamit wax nañ ne man am na ñi nga xamante ne jàppoon nañ ne li ñu war a waxal yi waxuñ ak ñu dégg naa am na ñenn ci député yi jàpp loolu am na ñenn sax ñi nga xamante ne duñ ay député waaye jàpp nañ ne am na ñi nga xamante ne waroon nañoo waxuñ wala daal am na lu des but whatever li ci gën a am solo mooy gannaaw Moustapha Guèye Dabo def liggéey bi mu def coow li bari na kur ci réew mi président bi buggoon ci génn ci wax ndaw yi génn ñaxtu dëkk bi xaloon naa jax jamono jooju président bi génn wax dalal réew mi wax ak ndaw ñi ñaax leen na ñëpp ànd ak dal te statement bu mu riitoon ci bés boobu maa du def ko indiwaat yëpp tey pour fàttali ci nit ñi lan la président bi waxoon ci mbir yooyu you know léegi man benn phrase bii nii rek laay quote ci li mu wax pour fàttali nit ñi rek tey président bi lan la waxoon ci jamono jooju mu ne nga mu okay all right let me just read here mu ne let me assure every Gambian that the assets recovered belong to the people. My administration will not tolerate negligence or any wrongdoing linked to safeguarding our nation's resources. We are committed to full transparency in whatever we undertake on behalf of the people, and I pledge that lessons learned from this incident will be used to fortify our institution and systems against future lapses. Until we receive the report on the ongoing investigation, I urge you all to remain calm, law-abiding, and reassure that this matter will be handled with the ambit of the law. So I think this is important. Very. You know, so lii moo nekk mbir mi because dafa xëj na sax balaa loolu tamit xam naa ne
message bi yëpp a daal because lii dafa important itamit dafa ne upon learning the details of those assets for the first time for the first time I convened an urgent cabinet meeting on Tuesday 13th May 2020 to address the matter. My initial reaction would have been to establish an independent investigative panel to get to the bottom of every aspect of these sales. Within the arrangements of our constitutional framework, I have always prioritized acting in collaboration with the National Assembly and the National Audit Office, both of which are already conducting inquiry into the matter. Their findings will be made public, will be made public, and my government will enforce their recommendation to address the shortcomings discovered and hold accountable any individual or entity found culpable. Well, this was the one that we must get the interest. So bii moom xam nga li la yaa gën a wax président bi lii la wax. man nag mënut a wax lii nit ñi xaar leneen. definitely waaw man pour man. ok mun ngaa wax ne fii jaar na commission jaar na fii TRRC jaar na fii nangam waaw but with this one I think it's pretty much clear. da nga fa ne mu ngi ko door a wax. lu mel ni because lii moom xam nga dafa am li tax mu wax. lii président Barrow jékki-jékki rek mu wax. situation bi moo ko laajoon. mun ngaa wax sax dafa dañ ko forcer pour mu wax léegi nag mu ñëw ci kanami Gambien su waxee nii I think report bi tey bu fekkee ne read nañ ko ba ñëpp dégg lu ci nekk te tamit dinañ fexe ba ñëpp jot ko ñëpp xam lu ci ne ñoom lu lan lañ fay bu boobaa nag mooy loolu bon nag ku nekk tamit am nga responsibilité am nga that liberty pour nga ñàkk ci am yaakaar parce que ñu bari nag amuñ ci yaakaar. ne lii dara dana ci génn waaw so anyway leen na first li si njëkk a xew sax mooy fa nit ñi askan bi ñu bari foog naa yëguñ ne sax tey la ñoo demal loolu tamit jaaxal na ma xam naa nag si mbir mu nga xam ne National Assembly bi moom génne nañ seen calendar foog naa depuis affaire yi waaye nag lii moom waroon naa gën a siiw xam nga lii moom pour nit ñi bàyyi ci xel pour nit ñi bàyyi woon si xel comme ni ñu doon bàyyi xel ne tey diw mooy ñëw tey jàkkaarloo commissionnaire si yooyu noonu. exactly soo suñu demee ba si lii benn la si cappaandaw bi pour commission bi moom fii mooy cappaandaw fii la moo lu mu càmbar yëpp. waaw buñ ko approuvé mu soog a dem si président. waaw soo dëgg foo naa ne askan bi waroon nañ ko yëg. député yi seen bopp waroon nañ ko wax seen nit ñi te loolu mooy askan bi ne li ñu santoon ñenn si ñun tey lañ koy waxtaanee si penc mi xam nga man suma xel ñaaw na si because lii problème bi mooy. ci ban na lu tax am soo da nga ma wax si sa biir wax da nga ne am na ñoo xam ne ñu ne am na ñu waroon a dégluwul leen. soo ñooñu bu ñu reesee consaan boobu noonu soo ñu nekk ñu xaw la bari dafa mel ni liggéey bi mun naa nekkaat liggéey bu woyee di yes parce que woyee di bi mooy ne lii bu waree delluwaat. loolu is another dépense boobu mooy ñëwaat foofu noonu. non delluwaat bi du nekku ne xëy na dañoo delluwaat defoon lu ñu doon def. delluwaat càmbaraat. waaw càmbara xëy na danañ yokka ci seen report bi ne lii ak lii. soo léegi nag su fekkee dañ ne waaye loolu tamit miinoon na sax. waaw su fekkee dañ ne dañ am ñu waroon a déglu te déglu leen te ñooñu dañ war a indi seen. xam nga waaw seen ay gis-gis. wala seen ay waaw soo léegi loolu su boobaa du mun a simple. non loolu laa wax ma ne léegi. ñoon argument bi mun naa wax doo mun a wax ak ñëpp. even TRRC bi ba léegi am na ñi nga xam wax nañ ne waroon nañoo dem wax. yes waaye demuñ. waaw ne ñun de pare woon nañ pour dem waaye ooñu leen am na sax ñeen dem nañ ba wax ak TRRC ñun man pare naa pour ñëw. waaye joxuñ leen opportunité bi soo loolu. kon foofu du mun a nekk excuse boobu ñoom ñoo xam lan moo tax dégluwuñ parce que tamit sooy déglu nit ki xëy mais bi yow am na loo soxla ndax kooku. am na ko am na wala yow li nga bëgg a yow kooku ne la ko. loolu nga bëgg a ko moom loolu la bëgg a wax. xam naa ne it depends. waaye xam naa ne xala naa similé ñuróo na parce que yëpp benn nit ki la woon. waaye bii moom moo gënoon a mën naa wax ne sax bii sax xam naa dina jafe pour nga wax ak ñëpp. waaw xëy na tam député yi dinañ doyloo seen naataango yi ñu tànn yóbbu leen te luñ doon laajte nit ñaa ngi ko doon dégg gos nekkul luñ tëj woon si biir néeg di ko def nit ñaa ngi ko doon dégg suñ joxee report boo am naa yaakaar ne mun na leen a doyloo dañ ñu door ko yóbbu si président bi bu lifin waaye anyway
waxo man lu ma la waxoon ba léegi maa ngi ci de. mooy ne xam nga kañ la dogal yi du den waaye du ren de. dogal yi. waaw càmbar nañ ko fii National Assembly bi ndaw yi d'accord neen yóbbu neen ci président bi waaye comme like white people mun na waa ok baax na dinañ ko implement bot bul ko expect nag. président Barrow fii dafa wax ne lu moo def la wax balaa report bi di pare. loolu la wax Gambien si so pour yow I know it's election year waaye ndax am na any other obligation pour def dan wala mu ñàkk dan def li mu wax Gambien si parce que lii situation dafa am Moustapha dafa génnee ak Republic dañ génnee liñ génnee ci affaire yi ñuy jaayee alali former président bi woon ñu ne sax askan bi moo ko moom ni ko président bi waxee right alali askan bi léegi nuñ ko jaayee bu report bi génnee gis nga réaction bu am nañ ci am mbégteel am na ñu ci mer am na ñu ci wax lu ne. léegi nag président bi jóg wax ak réew mi moo ñam man foofu mooy suma point. waaw li nga wax tamit noonu naa la ko nangu. comme ñeneen ñu bari ñu ko gisee without election year ñaata mbir nga fi dégg ñu coow yoo xam ne dañ ko utal commission ñu def suñ gëstu ba pare fan lay mujj. waaw waaye nag yooyu na président Barrow waxoon na li moo def. balaa report si di pare xanaa di same stand la war a nekk di same taxawaayam la war a nekk. di same dogal la war a jël because loolu doesn't matter wax yi doesn't matter di important lu gën a important mooy nga jëfee Amadou moo wax la benn yow toog neen fii Rosé oil am nañu duut baaraan nit ne mu ngi fayeeku every mois nangam loo si dégg. loo si dégg he is the most informed person da nga fa ne déggul loolu so those people are still ñu ngi seen position yi te ñu ngay dem daf already foyel boobu jaay nañ ko fii nga fi toog ñuy organise di wut committee gëstu dem petroleum scandale billions yaaxal si nit seen ay liggéey xamal ñi dañ seet ñi leen si ne ñu yàqal leen seen ay liggéey wala ñu daaxal leen si ñoo xam ne ni they are very competent xam liggéey bi ni ñu koo doxalee so loolu fan la mujj tey fan la loolu mujj te all those commissions am na si yi nga xam ne state minister dafa bokk ñu duut baaraan diw ay nit duut leen baaraan so nothing du fa génn yooyu yëpp mu wax si ak mu ñàkk see wax benn la woon li mujjee nii recently njar gu njar essence bi te nit mun na koy nangu parce que moto yu bari ñu ngee tàkka si dëkk bi loo xam ne nii ay at da nga doon toog at doo ko dégg wala nga toog ñaari at doo ko dégg doo ko gis so moment bu ñu waxee ne loolu am na nga gis i moto yi di tàkka ñun moom expérience nañ ko bëggoo ñun suñu bos tàkkul waaye nag ñun wii dee nañ ko de sotti ko ba mu set wecc ut beneen def si fii si Eyeafrica bu ñu ko xeebalee motorbike la boobu dañ ko jënd $120,000 or $130,000 leen jëndee motorbike boobu it's a new motorbike ba tuuti ko noonu mu yaaxal ñu so finally dañ ko wiide kon léegi loolu naka nga ko nit mun a weedee lu xel mun a weedee so kon kum ne nga am nga xaar bañ gis nga na man fu ne nii jos gis waaye xaaratuma déglootuma muñatuma si gis rek mooy tax ma mun a agri gis dogal bu dog rek waaye di dog fii di góom sa góom yi muy wàññi sa góom man moom duggatuma si yooyu gis rek mu agsi ñu ne def nañ si dara waaye gi nga fekk loolu amul dara laa si du ma ko plog fenn Mr Fayde mu ne moom yow la àndal waaw mu tam gëm na ne dara du xew waaw unless I see or unless we see waaye yaa ngi am groupe bu taxaw ban groupe bot ci lii gaala ak yeneen parce que gaala xam nga lii moo jur gaala yow gaala gars yi pare si ñoom nga naan man non pare non ñu ngeen li fi nag gars yi rek ba pare guñu ak ñoom de yow ñoo xam ne ñu ngi laa yóbbu koot sax waaw waaye loolu naa ne bu yàggu sa dem ne waaw démb ba ñooñu ñu ngi leen def dañ ko ajoon ñooñu ñu ngi leen xojagum ñooñu dañ mu dal lijjanti lii déet man dama leen ne waaye lii du ñoom xam nga ñoom tax nañ Gambien si bari xam ni lii ay non start lii bi baax na ni ñu ko commencé gi nga man fenn rek laa leen supporté mooy reject di bill boobu noonu bill bu ñu bëggoon a yóbbu noonu jooje si xaw ma te bëgg a bàyyi suñu mbokki police yi suñu mbokki soldats yi suñu mbokki fire service suñu mbokki présidence yi yokkaluñu leen bëgg leen a yokkal dat reject di bill nawet la tombé dama tawte sax waaye jaraloon na ma ko boobu dama leen supporté seen stand nuñ taxawee woon beneen bi tam ñu ñëw bu waa ji feeñalee lii ñu ne lii dafa war a leer waaye those people su nekkoon ne dañu am doole seen horsepower su nekkoon 100
fu mu nekk nii daanaka tati moo fa des parce que gars yi wékk nañ leen te loolu xam naa ne nguur gu xereñ tam foog nga jëfandikoo noonu tam su ma nga la ko doon wax fii foofu xëy na xereñ ceef leen fa jaar waaye su fekkee ifin ñu fa des bu leen réew mi ñoree war neen mun a yëngal ne den bëgg lu leer si lii nguur gi indi si lu leer ba daal lu ma la wax Amadou mooy ne gars yi ñu ngi ko yóbbu tey askan bi waroon nañ koo yëg parce que foofu penc ndaw yi réew yi leen wax nit ñi waroon nañ koo yëg it's not only ñoom ñu ko séq dañu romb foofu waroon nañ génnee lu nga xam ne dina bis sàngam li ngeen ñi santoon dinañ ko yóbbu si penc ndaw yi réew mi ñu pencoo ko fu waxtaanee ko su fekkee ñëpp nanguto nañ pour ñu passe ko président bi ñu passe ko président bi mu sign ko ñu seet dogal yi siy jublu loolu yëpp laa leen ne gis ko mooy tax ma mun a xam ne leneen dana si xew waaye unless that dama gëm na ne comme yi fi passé woon jaar fi rek noonu lay demee. xam nga gis isaan bu njar nii ñu ngi laa wax ne ñu ngi ko investigate du mujj fenn ko Russia oil bi moo gën a seriously am na ñu taxaw dut si ay baran nit ba léegi nothing happen te loolu dem na jaay nañ ko fi boobu mu tey lakka nañ ko ak yeneen so nothing happen naka nga expecté si lii dara dina si xew it was just statement mu nga xam ne just calm the system the then situation or the then living. But this was very assuring at the time. ñaata assuring leen fi am. am na saying ne du but amoon na result bu ko amoon na impact bu ko nit ñi tam dégluwoon nañ ko calm. waaw léegi loolu virus boobu jeex na si nit ñi ñun Gambien si loolu lañ mel. indee xew la. président Barroso know us now. réew xew la. xam na réew mi xam na nu mu jiite bu baax léegi. du président Barroso rek de. da nga fa ne ñu nekk si système bi ñoo xam Gambien si. ñu nekk si système bi da xam nga. waaye moom sax mu leen ko gën a am na ñoo xal su dara xewee. ñi ci concerne sax boo ci wax ak ñoom léegi ñeneen ñi da wane booy ñang bul wóoree. benn waay ñii Gambien si dañoo wax rek léegi tey ñu fàtte lii bul wóoree sax. dañ nekkoon di wax waaw may leen few days rek léegi tey ñu nekkaat ci leneen. and that's the reality. biri foyel bi. waaw la ñu la dañ ko nekk di wax benn waay am na si mu ne this is not the first time yi njar am na fi. Yahya Jammeh amoon na ba automatically. Tabora waxoon na ko fi. dafa jël lañ si ni ñooñu. waaw Yahya Jammeh. tudd na sax loolu because still now those company are here bëggoo koo tudd sax léegi waaye daf leen lifin fa naa ne sax daf leen arrêté bu ko pour lijjanti woon ko. ba ñun lu ñu la wax pire fii la taxaw di jéem a wax waxi ku daanu si seret dañoo dem def investigation ñun yëfi indi gëstu moom daf ñuy tardé rek lekk suñu xaalis commission yi fi taxawagum million si leen lekk wala lu ñu dugalal réew mi lan leen dugalagum réew lu ñu lekk dugaluñ ko réew mi sax waxal rek. léegi mun ña non li nga wax dëgg la. ok dégg waaye xoolal président Barrow nu mu waxee. nu mu waxee ci issue bi nu xaaral rek. bu yeboon muy taw sax. as the president of the republic I am delivering right listen to this public address with sincerity and resolve to allay your fears yow li nga ragal di loolu laa doon wax de mu ngi wax ak yow ñoo ñang bu amul yaakaar ak Mr Faye ak yeneen ñoo xaaral rek yàlla doon waxal to allay your fears and any misunderstanding on the sales of the assets in question. So this is the president speaking of the republic, and in fact I am speaking as the president. So you want to say like with all this yow moom ba léegi te yow mu ngi wax ne yow nga am loo yàq mu ne yéen ma pour so aw ma kan ma ko bindal statement bi waaye. non naa la British lii rek lañ bàyyi Gambia binda yi rëy. alors kan ma ko bindal statement bi. loolu rek la ñu fi bàyyi waaye du tabax bu baax du attitude bu baax du luwaay yu baax. bàyyiw lu ñu fi dara. surtout binda bu rëy rek la ñu fi bàyyil waaye su lu dul loolu British bàyyil ñoo ñu gën a lor yii amul solo. waaw buñ amali problème mooy ne. buñ la bindalee nga daalu leen. yi ma la wax nii yëpp is something yoo xam ne yu fi jaar la te Amadou mujjut fenn te réew mi ñàkk na si lu bari am na ñu si ñàkkuloo lu bari waaw te still now this problème yi foyel yi nga fay dégg nii yëpp am na ñu am xam-xam bi ñoo xam ne bu ñu fa nekkoon. réglé nañ ko leneen du si xew. waaye dañ leen beddi sànni leen fële wala ñu teggi leen sànni leen fële jël yeneen yi bàyyi leen soo loolu warut a nekk waaw ñu nga xam ne this is not first time Amadou ñii fu jéggi façon yi statement yu strict yi lu gën a important mooy ne daal na gars yi bu comité gëstoo ba pare. nañ jël dogal yi si war a am waaye lenn moom laa la am. waaw National Assembly bi agri te mun na faa bloqué sax even su fa bloqué de mu jàll si président bi. dama la bëgg a waxal ne man ay dogal yu ñoo jël daan
loolu nga gisagum. loolu si li ma gisagum du fi xew fileeg December 5th 2026 du mun a nekk. waaw loolu moom man maa la ko fi wax. Modou Kee Cissé moo tax mu ne agree na 100% ak yow ne dara du xew. dara du xew. waaw suñu gars yi daal ñu bari waaw day góob ne dara du xew man daal loolu jaaxal na ma. xam nga amoon xam nga lu xew rek mooy it's not you can count it. 1 2 3 up to 5. sa jarbaat tamit Lamine Cissé. mu ne my uncle is a messenger. believes in whatever he says no waaw so kon baax na kon yéen yaakaar amul ci affaire yi léegi kay ñu seet rek fan lay mujj. Gambien si yu bëri de man de bokk naa si ñooñu. non Gambien si bëri waxuma ne du am de su amee itam ma xam naa ne waaye. yaakaaruma ko tey. bu ci amee mbégteel lay doon. yaakaaruma ko ëllëg gannaaw ëllëg na lu ne mun naa xew waaye yaakaaruma ko tey yaakaaruma ko ëllëg te mbir yi tey ak ëllëg la nag. waaw li ñu war a lijjanti tey ak ëllëg la but yaakaaruma ko si tuuti si yoonu it's not part of du lifin waaye dafa bëri yu mel nii jaar fi. te dara xewul. that's the problem. so yooyu noonu mooy kon léegi danañ seet député yi seen. bii dafa naxaree lijjanti de. bii dafa naxaree lijjanti te nekkuñ si jamonoom lijjanti ko. maanaam. ok. jamono bi gars yi duñ laal luy gamb yi di toj duñ ko def loolu gëmeewuñ ko sax réew mi. te beneen bi ñu ngi xaar beneen bi tamit. beneen ban noonu. bu local government commission. ñooñu seen report bi yàgg na de. waaw yooyu sax moom xëy na sax su fekkee ne sotti na sax gars yi mun nañ see xalaat jël sax benn 50% taxawaay parce que boobu suñ si am na taxawaay yu ñu see jël man si suma jàngat mun naa am impact. ñooñu liggéey si ñoom ñooñu defar report bi rek mu ngi leen léegi tey mu jël la ñaata moon fu daay boori June last year lañ pare xaw ma. waaw waaye boobu itam easy wut nag. waaw because council si yëpp. dafa bari. waaw dafa bari nga defar yëpp defar seen report yëpp. te ay looye leen bëgguñoo dem ba si biir ñuy mistake dañ wut waaw. soo foog ñu teg ko si yoon jubbanti ko. te xam naa lépp soo jarul yàkkamti. nañ jaar la yëpp si yoon. nañ jarul yàkkamti waaw waaye yooyu boobu sax xëy na moom boobu sax mun ngaa wax ne sax pour ñu taxaw si waaye dana jafeñ tam pour taxawaloo si bëgg a taxaw si boobu tam mu ngi siñ kanam ba ñu yegg si rek. boobu tam mu ngi siñ kanam dina am ñum xalaat dóor yes bu ko am na ñi nga xam ne bu leen dóoree mun naa nekk interest si ñi amee yar yi right now si ñi amee loi bi. ci ban. ci local government bu local government bi. ok boobu tam mun naa nekk am in another side soo ko cegee mun na am yar yi nga xam ne ni mun nañ koy dóoree caw te ñuñ koo caw yar yooyu mu dal leen dafa nekk interest si ñuy dóoraate yar yooyu. loolu tam foofu tam mu ngi fa. waaye lépp loo xam ne nii daal. mun naa tojloo gamb yi te gamb yooyu ñoom ñi am si. gars yi gamb yooyu kenn du leen laal bul jaar lu bëri. ñooñu gamb yooyu kenn du leen laal. all right loolu am na solo su ko defee ñu ngi koo xaar tey ñu seet lan mooy doon taxawaay député yi ci waxtaan boobu nu ñu cee waxtaanee ak yooyu danañ coofa mbir incha allah suba buñ ci ñëwee danañ ci dellusiwaat gan ci xoos bu baax incha allah di quickly rek nuyu ñoom Modou Kee Cissé ak gars yi Janaba Seydi Kane di ko nuyu bu baax ñoom Sidi Yassar Gambia situation today Mr Diallo foofu ci UK di ko ziar bu baax a baax di nuyu Kabiro Maringo di ko nuyu bu baax moom it ak Lamine Cissé ak Amad Ndiaye suma tooma Amadou Ndaw di leen gërëm di leen sant bu baax a baax di leen wax thank you very much. So Buseri, let's move on. Let's have the standard newspaper today headlines quickly. Ñu seet lan lañ xëyete today. Anyway, tey standard lii la indi ñu start with scorecard. So 10 out of 31 MDAs overspent in 2025. waaw loolu moom overspend lañ wax de in 2025 scorecard bi loolu la wax. Footballer accused of raping 10-year-old girl lii daf ma jaaxal de. ñaata ga 10-year-old maybe every week rape. football kan. ne footballer la de. naa match bi moo jeex gars yi des si beneen match. déet man xaw ma di. ok. xanaa ñaari match a am si football. boobu match game la kay. acca demal si bële waa ji li moo wax ne lu ministre bi doo si port bi. Government says it will not allow salary delay for port staff. waaw loolu ko allowed feneen tam nag. waaw loolu moom waruñ ko allowed non loolu waruñ ko compromise sax. acca. Minister says government incurring high debt.
the cost of investments in productive sectors. Top UK rapper dies in the Gambia. Man pleads guilty to attempting to smuggle cows into prison, and Bakau Islamic Development Foundation expands Ramadan food aid to 85 families. Wow, those are the headlines on the Standard newspaper. Today, Tuesday, the 10th of March, 2026. Live on Eyeafrica TV. And on your favorite TV show, Good Morning Africa, ñu càmbar benn ñaar ban moo la ci gën a interest scorecard buñ génnee ñu ne ci fukk ci out of 10 out of 31 ci juróom fanweer ak benn ci fukk ci ñooñu ci MDS lan mooy MDS luñ tënk foofu xaaral ma indi ñoom daal ma check nga li ma foog loolu la waaw ñoom daal li ñu leen joxoon ñu bari ñooñu ci ñu tudd noonu dañ daal overspend you know maanaam du yokk luñ daan jëfandikoo waaw loolu mooy seen dépense bi dañ dem xayma ko mu ëpp déedéet duñ dépense dafa ëpp seen dépense dañ dépense lu ëpp daal waaw dañ dépense lu ëpp te warul leen na warul leen kay moo tax ñu génnee ko acca waaw Ibrahima Jaay de fa ne de moom de ku fi dof lu rek moom mu sànni la ko moom waaw xabaar bii ñëwagul ci lifin bi but anyway acca indi beneen rek waaw fàtte ko ok because foofu óolu naa foofu Jaay de moo fa nekk foofu kooku moom ay mbiram du ko dee caaxaan waaye bii nekkul affaire code bi demagul rek waaye dara waaw overspend moom gars yi yàgg nañ ko def de léegi ñu justify mbiri football bi loo ci doon wax nga ne waaw war nañ koo bàyyi xel itam nag parce que man maa ngi Gambia Football Federation déet bul teel a dem si yooyu di te xaaral rek affaire yi dañ ko war a régler nga man xam nga lu ma gëm female teams si nañ ko jox female si ñu koo amee understand waaye jël ku mel ni Amad Dia muy coach ay xale yi nga xam ne ay moromam leen te football time bi ñu ko lu colaay gu góor de bu koy def colaay googu la yow gis nga fi fii sax FIFA fii nii gis nga fi coach yi nga xam ne after match dañ leen daxa parce que yow célébrer góol ngay kiisaale boromam Angleterre bi coach yooyu gis ne bu Spain bi du moo doon def loolu waaw léegi loolu mënut a xew fii si réew mi nen ut yi jigéen coach yi jigéen yëpp mu ñuy yite leen gars yi Angleterre de moom coach bi moom waaw loolu la de parce que man lu ma gis gars yi ñi lay solo nii te jigéen yi dafa dee nekk ñoom dañ dee at comme góor da ngay gis wax nañ la dañ dee dem ba waaye solo moom du excuse la kay bàyyi looy wax ni nga naan ma lan affaire rape loolu muy fertiliser bi nga naan ma lan bàyyi looy wax nii soo dem non dama lay waxaat rek loolu bu ko xalaat sax loolu is not an excuse gars yi daal football jigéen ñi na leen jigéen ñi jàngal jigéen ñi coach man loolu laa góob lii football loolu sax woñ la di du coach lii kii player la ifindoo mooy loolu yëpp man dama doon ñëw loolu rek laa wax ba pare man sax moo ñeen problème mooy nekku ku ko def ndax player la woo coach déedéet loolu yëpp mun na si ne bu ko football leen wax rek comme dañ ne football naa man dama ko dee gis man lu ma doon agri ci mi jigéen na ko jigéen yore ñoom bu seen pooj buñ ko gisante yooni kenn nekku si waaye nga jël ponkalam ko teg ko fa bu gisee pooj yi wow moole yi mun na see ne xelam mun na see ne waxante dëgg waaye loolu dinaa indi problème te xale jigéen yi dee football li fi ni góor lañ dee amee dañ dee dem ba dafa mel ni sax du ndee faale na sax am na lu ñu war a nëbbu ñoom yaa ma understand loolu nga bàyyi fa ponkalam góor muy train comme ñoom yaram yi tànga muy gis ay pooj oo ay moole yu correct baaxut ne ko gars yi indi loi bu nga xam ne ni jigéen ak jigéen ñooy train unless that yeneen incident di nga ko fi gis am toogal fii lu ma la wax man maa la ko wax bagage yooyu noonu mënuñ koo régler de loolu yàlla moo ko fa dugal mënoo koo régler yow mënuma koo régler yaa ngi understand yaa ngi tax is wireless communication bu nga xam ne ni ifin fii ba UK sax bu ngeen feesee yooyu sax connection dafaa ñëw loolu defuma ko yàllaa ko def yaa ngi wax loo Uncle Sall de baax na rek loolu they have to stop that fédération bi xam nga kuy win next bon na indi loi boobu female team di coach sud bi dafa war a nekk female trainer bi female everything female even the doctors waaye loolu amul fenn waaye lu tax amul ñun ñu def ko ñun ñu mucc
yow dimba Amadou loolu correctul de man kay dama ko dee gis xale yi ne dem football yi da ngaa ko xam ne dafa jël li fi ajos ko nii ba si kaw comme góor yi nuñ ko dee yow suma directeur li ma wax ni foog ma reer yi Moussa Faye ak oncle Sall tamit gisuloo moom tamit lu moo bind nii ah lu moo bind ma déedéet oncle Sall bii moom du ma fa riit lii ma ndax ko bàyyi gars yi ñoom loolu daa waruma ko de FIFA sax ñoo war a indi loi boobu non loolu discrimination laay nuroo bu boobaa déedéet jigéen ak jigéen mun nañu ànd non jigéen ak jigéen mun nañu ànd waaye wax ne because of solu góor dalu Spain non coach boobu noonu non Spain xam nga fi Spain la ma fan gis nañ ko fii Angleterre waaye Spain moom lu fa xew dañ ko mujjee génnee di waaw waaye kooku effet la waaw ak nu mënta demee rek kooku dafa kiis xale bu jigéen bi ko dañ win cop bi mu ñëw ci waaye loolu du win cop loolu leneen la loolu tax loolu laa ma ne ci World Cup ba pare kooku score goal dem tëb si kawam nga naan ma kiis non loolu laa wax yooyu yëpp bokkul si nag bu doon moroom yi jigéen lu si ne non waaw ba pare ñun mënu ñëw jël gars yi yëpp lu ñu amee ñun dafa am li ñu tënk soo nen de fexe traîner si am na jigéen ñi mun a traîner non of course jigéen ñi ko yàlla ñun làmba ji rek jigéen ñi si jël dañ jël jigéen mu nekk seen coach loolu laa waaw xam nga ne yow làmba yow suñu la jëloon nga nekk seen coach problème mun naa am xam nga ne bëre la yow ku laa jël ngay traîner ay jigéen bëre non man loolu problème mun na see am bu si xewee yow yaa ko def non waaye daf ci warut a am lu tax du si am su fekkee xam nga sax problème bi du foofu su fekkee ñaari xam nga daf rek consensual bu amee fekkee nangu ñaari mag loolu pour seen problème la waaye problème bi mooy under age xale yu less than wala kii 10 years 10 year old child waaye yow gune yi am na si 10 years nga xam ne da ngaa fan nañu ñu ngi maanaam moytu leen rek bu leen dugal fu ñu amee problème bàyyil daa jël beneen paquet sax bàyyil boor boobu parce que lu ma laa wax yaa ngi ko understand waaye danga ma bëgg a disturb rek loolu leen war a naw fédération jël loi boobu noonu female team si la dem find ay naka la female coach female trainer female doctors góor ñi the same thing man loolu laa agree acca waaye unless that mooy loolu ba pare xale yi football yi bu ñoo dem neen sol yére yi correct dem football yi bu ñu wàccee ceeñ parce que yooyu yëpp mun naa indi problème sports xanaa yow doon dem seetaan athletics kon xale yi fu ñoo dawee dama ko dee seetaan waaw léegi nga naa gisoon jigéen ñi laa fa dégg di déet yow góor yi bu ma gisoon Gambie fii nu jigéen boobu tudda sax kii jiina déedéet keneen kii seen coach yi ñu ngi ko appoyé noonu coach kii waaw seen national team bi moom Mariama Sall waaw Mariama Sall waaw waaye seen trainer yi ay góor mu ngi fa waaw Mariama bu taxawee sax soo demee inter house nga gis xale school yi foofu dañoo trainer yooyu leen ko war a ci train ñu Mariama mu professionnel la mu train ñu bari ñoo ñu di train loolu laa la kooku def dee train góor mu train xale jigéen assez non comme boobu sa mag la boobu amul problème waaye lu ma la gën a lu gën a unique mooy jigéen man jigéen bañ ma li ngay wax de góor waaw loolu war nañ ko mën a seetaan waaye yow li ngay wax man li ngay bëgg a wax ne sol because of nit sol na lii war naa tax lii mu am réeb loolu dama ne gars yi dañ ne loolu warut a nekk reason because soo demee sax soo demee si training Amadou non activiste la dañoo bañ loolu de loolu moom duñ ko activiste bu ko fi bañ na ñëw fii ñu pencoo ko mun loo gis lu nga xam ne dafa war a kooba soo lu ñu war a kooba nga yow nga génnee ko loolu mun naa indi problème nga naa malan loolu dañ waxante dëgg loolu moo tax islam moom mu xam li si biir dëgg-dëgg mu sant la na nga tëj ko waaye léegi lu ñu war a tëj ifin soo ko tëjee sax loolu mun naa tax sax nit ki xelam dem waaye yow nga far ubbi loolu bu tojee ku ko def ubbi bi waaye suñ ko tëjoon nag loolu mun naa ñàkk a yam islam mu am understanding si loolu moom loolu moo tax mu santaane loolu bàyyi loo maa waxal nii daa jël beneen paquet ñi romb foofu noonu ok waaw daa jël beneen paquet ñu dem ci beneen paquet waaw daa jël beneen paquet right ministre bi finance ministre bi nee na government bor yu bëri yi ñoo jël li ko waral mooy investment yi ñoo def yi nga xamante ne mooy ci secteur yi nga xamante ne yu am solo mooy tax ñuy seen bor yi di yokk bor bi bëri bi yëpp loolu moo ko waral lan mooy sa gis-gis ministre bi de su ma mënoon a ñëw fii toog fi ma laaj ko parce que gars yi neen si Jawara si Yahya Jammeh lu ñu leb Barrow in 10 years le président Barrow lu mu leb in 10 years ëpp na loolu ñële 50 something leen laa wax xaw ma moom 120 something billion léegi nag développement si am si réew mi bëgg naa ñu indi koo xam ne nii dafa bokk si nguur nekk expert si loolu ñu indi ku nga xam ne nii bokkul si nguur nekk expert si loolu ndax développement méngoo na ak bor yu ñu jël loolu soo ko defee waaw ku nga wax ne ku jàpp ne méngoot na la justify la moom lan moo tax mu jàpp ne loolu waaw waaye government bi tamit dañ la justify 120 billion bu ñu laa woon noonu
ak développement am si réew mi so yooyu la te most of the developments yi gën a bari just 2 years yu mun na la wax ne si the last 3 years yi 10 years yi la but in the 7 years bariwu doon but last 3 years bi la développement yi bari ndax loolu comme Piato 120 billion bu ñu jël crédit ndax loolu ëpp na ko wala mar na ko wala waroon na am ëppal yi. ok so loolu dafa nekk lu nga xam ne ni réew mi dañ ko waroon a xam tam. alright te definitely dinañ traité ñoo xam ne ni. dinañ ñëw gën ña leeralal si loolu. am na nag lu sa xel mun a jàpp yow. ak keneen lu seen xel yi mun a jàpp. waaye du comprendre de. 120 something billion. so nga leb ko. waaw so ndax comme Piato di développement yi am si right now ndax méngoo na oo méngoowul. te some developments bokku si that 120. yooyu bokk si am na si développement ngeen ne some developments is project am na some development yi nga xam ne nii si gafaxa réew bi leen ko jëlee loolu bokkut ak bor so yooyu nag comme Piato luñ def luñ dépense ak luñ am ak luñ lebal réew mi ndax méngoo na si dépense au not parce que ministre loolu la bëgg a ñëw indi lay soo gisee ñi ngeen nangam lu ñëw fu ñu koo jël fu ñu koo dugal waaw liy dugg si pax yi nag ak luy rot soo moytu sax loolu moo ëpp. alright ok jërëjëf Niang ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax ci ànd bi ak ñun fii ci Eyeafrica TV seen programme bi di Good Morning Africa comme ni ñoo àndee ak yéen suba bu nekk ci biir semaine bi yëpp ñuy waxtaanee réew mi ak tolluwaayam ñu ci am mbégte nag bu baax a baax seen ay réaction ci lu ñoo waxtaanee thank you very much ci yéen ñi nga xamante ne da ngeen di siyaa seen ay comments ak seen ay contributions si lépp lu ñoo waxtaanee. gis naa nag lu bëri li suma directeur di wax yu bëri da ngeen di ànd ak moom ci loolu soo sant yàlla gis naa ne daal mu ngi on point ci yu bëri yu ma waa soo ko defee mu ngi noonu ñu jël short commercial bi rek dalal suñ gan bi yegsi na léegi-léegi ñu ñëw wax ci li nga xamante ne mooy ci bill bi nga xamante ne du agsi na ci National Assembly yu yàggul ci mbiri ñi nga xamante ne mooy importers yi ak exporters yi xam ngeen ne teg nañ ci jail term 2 ba 5 years kenn nag ki nga xamante ne exporter la invite nañ ko fi pour ñu mun a waxtaanee loolu lan mooy seen gis-gis ci loi bi ak ndax foog ne loi bu am njëriñ la ak naka lañ ko war a mun a doxalee léegi-léegi lay doon incha allah ñu dem ñëwaat léegi dalal suñu gan bi. To ensure food security and affordability for the Gambian people, Jar Oil Agro-Food Depot introduces jar rice into the local market. The 50 kilograms jar rice is 100% broken white rice, fresh from India with high varied quality. Jar rice is available at all Jar Oil petrol stations across the country at a wholesale price of $1,950 and a retail price of $2,000. Contact Jar Oil on 770-8080, 715-7960, 726-3667 or 784-2139, or yet still on 733-01321. Jar Oil Agro-Food got you covered for all your quality rice needs.
you very much for joining us. This is Eyeafrica TV, and once again, you are watching your favorite and widely followed TV morning show in the Gambia, the Good Morning Africa program, which comes away every weekday from Monday to Friday. And of course, 9 a.m. is the time when we shall be here to instigate or provoke discussion on some of the pertinent issues and latest development happening in the country. Ñu ngi leen di gërëmaat bu baax, and thank you all for joining us ci programme bi. Gis ngeen first half bi jeex na, second half bi ñu war koo tàmbali léegi-léegi incha allah. Comme ni ñu leen ko waxee, ñu ngi doon xaarandi suñ gan bi yegsi na, ñu war a waxtaanee nag ponk bu am solo ci li nga xamante ne dafa soxal li nga xamante ne loi mu yóbbu ci néegi député yi. Last week ñu député yi waxtaan ci waxtaan bi sax gis neen diggante ñoom i député yi seen boppa mbir mi xaloon naa tàng, ndax loi bu bees lañ bëgg a indi ci li ñoo ci mbiri mun nañu wax ne ñuy indi fii ay bagage ak ñu ko génnee ci réew mi mooy exporté si ak importé si ci wàllum lu mel ni gerte ak kasu ak yeneen yi nga xam ne dañ ko indi. loi nag boobu wax na ci ñi nga xamante ne ñu amut laysin buñ leen ci jàppee mun nga ci tëdd daanaka 2 ba 5 years kaso. loolu nag ñu jàpp ne jot na pour ñu waxtaan ñenn ci ñi nga xam ne ñu ngi ci secteur boobu ñi ciy yëngu. ñu am nag mbégte dalal fii Mr Lamine Barrow nekk di CEO of Munduk Trading Enterprise bi nga xamante ne ci secteur boobu lay yëngu, ñu bari xam ko ci réew mi ci wàllu import ak export ak goods, bokk na ci wàllu kasu ak gerte gi mu ngi cee yëngu. loi bi naka lañ ko gisee ak ndax ñoom buñ ko doon def consult nañ leen om déet ak xëy na lan lañ cee mën a xaar, moo tax ñu invite ko te ñu war a waxtaan ci loolu incha allah. Mr Barrow, thank you very much. Good morning. ñu am mbégte dalaat la fi, xam naa nag gars yi namm ne la géej nga si good morning. ñu bàyyi la nga nuyoo ak Gambien si ñu lay seetaan. Okay, thank you very much Kante. First ma ne auzu billahi mina shaytaani rajim, bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin dellu sant yàlla gërëm julli si yonente bu tëdda bi, sant yàlla si kaw ne may nañu fekkee weer koor ren tamit. gis nañ commencement bi, gis nañ middle bi, ñu ngi ñaan yàlla ñu fekkee ending bi tamit incha allah. amiin yaa rabbi. di ko ñaanal boppi jullit yépp, di ñaan suñu waajur yi tëdd nga xam ne ñoo ñu jiitu, yal na yàlla suuf sedd seen kaw. amiin yaa rabbi. di sant trop Eyeafrica TV, starting from the management to the last patients, as I always say, is my home here. Of course, géej naa fi tuuti da nga ko waxee rek. xam nga loolu busy, xam nga baana moom daf dee busy trop, but alhamdulillah. Exactly. Really appreciate for inviting me again, come back to my home. pour jëm waxtaan Gambien si suñ gis wala suma gis si loi bu bees bi. ñu ngi leen dogal yëpp ñëpp si weer koor ak suñ followers yi nga xam ne ñu follow around the world. Eyeafrica TV, why no? As always, it's one of the famous TV today. Sometimes people used to call me Hana Dinga Boka Eyeafrica TV. And no, I'm a part of it anyway. But alhamdulillah, definitely there are a lot of progress going on here. Manginyan Yalla, Mugana Yoko Inshallah. I see that you guys are doing well. Progress is going on. Yeah, gradually. I'm praying before next year, by this time, we have a lot of changes here, inshallah. And then I really appreciate whatever you are doing as a management. Thank you very much. All right, thank you very much. Chairman, jërëjëf ci teewaay bi, appreciate na yow tamit ci ni nga jàppale Africa ci anything yi nga yëngu, appreciate li nga xamante mooy support bi and everything buñ saay la soxalee tamit bàyyi sa yitte comme noo ko waxee businessman they always busy ba am time moom sometimes yombut, so create that avenue pour ñëw ci waxtaan ak Gambien si danañ ci kontaan jaarale ko fii ci Africa TV. It's a big pleasure. Léegi ñu ñëw nañu ñëw ci mbiri luwaa bi, balaa loolu dama bëgg a just briefly nga wax ñu brief history about Munduk pour ñu koy dégg xam kañ la ak naka la compagnie bi ci lan lay yëngu, parce que tey bu ñëw about import and exports ñu indi la fi xëy na dina am ñu bëgg a am break background and history about the company itself wala Munduk Enterprise. Okay. Thank you very much. Li nga waxee noonu la parce que fi mu ne ñu bari nga dégg Munduk. Lamine Barrow xëy na they don't know the history how it comes. Munduk is a company man la ko yàlla seddale si baaxayam te di ko sant. mu ngi sosoo in 2010 lañ sosoo company bi
décision que tout time boobu ay mbir banta cashew mu dem jamono yoo xam ne ñu dem Bissau liggéey fa 5 good years di export for timber ak cashew finally gis ne daal comme ñu ngi mag liggéey delluwaat suñu réew ubbiwaat suñu office stores employ Gambians yi nga xam ne they work with us and we come back 2015-16 back to Gambia 100%. ñu bàyyi Bissau completely. Yes li nga wax mundu bi nga ko sosee ñu ngi doon yëngatu affaire banta affaire kasu affaire gerte. Alhamdulillah sant na si yàlla trop. wax ma ne am nañ si xaalis. but I think soo waxee import export. mundu ko def na si geko yu bari. in terms of great employment gom sa boppa liggéey for the interest of your own country. And then you don't allow the foreigners to just to come and penetrate you, manipulate you. At the end of the day, 90% of the benefit will go with them. And as an African, we stay here. In 2-3 years' times, the business company will defy collapse. So Lolo is one of the objectives you from Munduk. It's not easy to form a company, but not. Sometimes you come a lot of difficulties. But we still struggle to make sure that the company exists and the people are working during the season or without seasons. We have few employees with us since last 10-15 years. They still with us. Alhamdulillah, loolu yaakaar naa sant Yàlla. All right, loolu am na solo. Yaa ngi wax léegi bi nga ko 2010 ak léegi starting from outside Bissau, then eventually nga feel ne there was a need pour nga ñëwaat back home pour mën a invest in your own country, create employment. But the experience, if you look back, journey bi diggante boobu ak léegi as an industry bi nga nekk as a company, yaa ngi wax ne yombut am na ay jafe-jafe progress kamit am na ci but soo delsoo ga lan naka nga gisee progress bu am ci secteur boobu especially importation and export nga nekk company Gambia fii competing with ñenn foreigner yi nga xamante ne xëy na ñu ngi ñëw fii tamit invest and we will get to that maybe ci mbiri bill bi but experience bu ci am bi nga ci am. Kante yombul as an African man to establish a company in Africa. There are a lot of challenges loo xam ne for you to overcome it is not easy. Benn mooy ne we are all African, you know, for Africa to get your own capital, 10 to 15 to 20 million dollars is your own money. It's not easy. And working with African bank here, you know what interest have been put for you to avoid it. So Loltana, the foreigners, that's these three sectors, or three sectors that I have been since forming the Munduk, timber, cashew, and peanut, are 100% controlled by two types of people, that's Indian and Chinese. And we know these two people, if you know their mentalities in business around the world, it's very hard to challenge them. It's very hard to challenge them anywhere they go in this world. Especially the Chinese and these two people, Indian and Chinese. Because wherever they go, they enter in anything, they want to monopolize the system. Because of they have money or because of they are supported by they have the money, local authorities? And then when they come to in Africa here, they get the direct supported in Africa from local authorities. Which sometimes I challenge it sometimes. Because I travel a lot. I've been to China, I've been to Russia, I've been to America, I've been to Germany. It's the only Gambia today, even in Africa. A foreigner will come today and get his STIN number today. Get registered today from Yeji Campus. Get, alliance document today. And tomorrow open his warehouse as a businessman. In this country? In this country. It's only Gambia it happens, which is wrong. Yeah, absolutely. Absolutely. Very wrong. Very wrong. Yep. You cannot have it in Senegal. You cannot have it in Bissau. You can have a document, but it's not going to be only 1 week. It's only Gambia. A foreigner will come in the Gambia within 1 week and get all these documents will permit him to do business. You worked in Bissau. How was it like for you when you went to open your company? I went to Bissau 2010, 11, 12, 15. To give you an example, a foreigner to be an exporter in Bissau in 2015, there's a document they call Alvara. Alvara is a certificate that is issued by the Bissau government for you to be an exporter, to export cashew. If you want to be a cashew buyer, like going to Bafata, Bamba Dinka,
Kechew, bring it Bissau and sell it. There's a special license for that. Yes. If you want to be an exporter, there's a license called Alvara, up to now. And for you to open that Alvara, you have to deposit 5 million CFA into the bank as a block amount for you to be able to have that license. I have it in my office. When you come, I'll show you the copy there. So, I believe Guinea-Bissau government put this in place for 2 reasons. 1, to protect their product, and 2, also to support their citizens. Yeah. As a foreigner, if you come there, 1, you want to be an exporter, they will ask you your office, the employees, how many employees you have, where's their social securities. You have to present all this before you get an export permit. And I think that's right. Yeah. Because you cannot get social security if you have no employees. But now Indian will come to Gambia here, he doesn't employ any, he doesn't need any Gambians. He will just go and get one place and open office, maybe with his brother. He doesn't care any Gambians. Yeah. Next thing, he will get a document and then go and get a warehouse, buying any product and export it. I remember one time I had a meeting with Yahya Jammeh. I always remember that word he says, which I really agree with him on that. We are not denying foreigners to come to Gambia. Gambia is one of the countries for hospitalities, definitely. Yahya Jammeh told me this when I had a meeting with him. He told me, Chairman Barrow, look, I'm not denying foreigners to come to this country. But one thing pained me, if foreigners will come and get the 90% of the benefit and leave Gambia with empty-handed. That pained me too much. Definitely, he told me this. Life. Okay. Which I agree. The former president. Former president. Yeah. And this thing, I look at it, still is going on. Still happening. Still happening. So, Bissau, I agree with them, that policy. That's why I apply it and get my license to export as a foreigner. Yeah. So, if you want to buy cashew from the up country, come and sell to Bissau, you have to, there's a special license to pay. And there's a tax you have to pay the finance. It's different from the Gambia. Yeah. That anybody will come today, you'll go and buy a peanut without even having TIN number. Or buy cashew and come and sell it here. That's wrong. A country doesn't work like that. Okay. And then, as I said, I understand why government doesn't look at this to screen the people. Foreigners are coming. To screen them before giving them certain authority to operate in the country. Yes, let them come, there are millions. But do you know how they get the millions? No. Do you know where the money is coming from? No. So somebody come with $100 million, go and open bank, any of the bank, local bank, put money there, show you his money, you give him TIN number the same day, give him all documents the same day, and you ask him, okay, go to field and do the business. To me, to be honest with you, I don't support the idea. And these are some of the challenges you can face continuously on daily basis. Yeah. And at some point, do you feel like the local exporters or importers are not protected somehow by against these foreigners that are coming? They have their millions and coming, and you have Gambians who are here, who have their monies and also exporting or importing. But when with more money, if you to compete, they always have the overhead, the advantage. You feel that protection is not there. This is what I'm saying, that there are a lot of challenges there. Because me, an African man, maybe my capital is only $1 million. Yeah. If a Chinese or Indian come with $200 million, pump it to his account, the cashew season starts. Me, I don't want to supply him directly. I want to be an exporter. And their mentality is that every Gambian should be danced to their tune. You have to buy crop and give them to export in their name. Not Gambians exporting directly. Gambians export themselves. Ask anybody. That's the mentality of Indians and the Chinese. Wow. But thanks God, Munduk we find difficulties, but it's something that we never accept to anybody. To be honest with you, ask anybody. You will come, we discuss clean contract, sign, then we work and export our name. But Chinese doesn't like this, Indian doesn't want this. If they can get what they want, they will like every government to be a bana. You go and buy and come and give to them. Either they pay you commissions or they pay you the price they want to pay. Wow. So, if you know the cashew sector or the peanut sector, there are Gambians in more than 30 good years. They are in the sectors. Look at their backgrounds.
find out and who are they. How can you be in one sector for 30 good years? And when the season closes, you struggle to survive. You will enjoy only during the season 2, 3 months, 4 months, highest. The moment season closes, you start struggling to survive. Sure. That's a problem. And when the Indian came, people see that you are supplying trucks, you are supplying containers, you are supplying them a cashew or peanut. But immediately the season closes, you as an African person, you start baking money to get your first money. No. So this is why the poverty cannot kill. And this is what is happening. This is what is happening. And sometimes I blame government for it, to be honest with you. Yeah. I'm not the opposition. I'm not the opposition. I'm a damn NPP. But the reality is the truth. Foreigners are not, we cannot deny them. We cannot deny them to come and do business. We have to allow them. Because that will bring foreign income to us. But the priority should be given to the Gambian people. The priority should be given to Gambian people. If you come as a foreigner, we cannot force you to work with the Gambians, but there should be a policy that will make sure that Gambian will see into your company and make something out of it. Indeed. And probably that is the reason why government is coming with this new bill, being indie, talking about unlicensed exporters and importers. In a sense, it's like they have come tough on those people that are into the sector industry operating illegally, and they want to deal with them. And this law, I know you have done your consultations here and there, and you might have followed the process. Looking at it, this approach, because considering the challenges you face, now they want to come up with a new law. So some experts feel they have reservations about the law. Concerns here and there, but you are an actor. Ci sector bi naka nga gisee, do you think ñi nga xam amna ñu nga am ñu ci sector bi amuñ license and they are operating, and ñooñu buñ leen téye according to loi bi luñ ko waxee 2 to 5 years jail term with a fine also, naka nga gisee lo as an operator? Yeah, that law actually I don't want to comment too much because myself I don't see the text exactly. Okay. Lan la law bi wax. Wow. But what I feel, and that's what I'm going to say. Wow, based on the proposal. Because I believe government come with the policies for the interest of his country and his people. Yeah. Lola go. Wow, that lol mo wara am. Every policy we know from the government should be first the benefit of the nation and the people. Yep. That's my belief. If we lobby, Ningo Indi, is the interest of the government and government people, me, I'm 100% agree with it. I'll give you the reason why. Okay. For the last 3, 4, 5 years, in the cashew sector, governments have been complaining how the Indians are now manipulating the system and killing Gambian in the sectors. If you cross Barra now, you go to Jogadus, Nyomis, and Badibus. For the last 2, 3 years, Indians now start building their warehouses there. In those areas? In those areas, as an exporting point. They will take a container here, cross the ferry, load container there, and come back here, which doesn't favor Gambian people. Because if the Indian will now have his store at the door of the mouth of the farmers, how many Gambians are losing their job? Many. The drivers, banners, laborers, they are losing their job, number one. Number two, you Gambian that have your company, you cannot do that. You cannot compete in the price. Absolutely. Me, I cannot go and build a warehouse in Nyomi. I can go and build a warehouse in Badibu. I cannot go and build a warehouse in Jara because I don't have the capacity to do it. But Indian do that purposely because he want to get the 99% of the benefit that governments are making, and for him to take all and put his pocket. And go away with the money. And go with the money. This is happening for the last 2, 3 years. People complain it, but me, when they told me, I told them, look, we blame, yes, we blame, but there are Gambians that lead them for to do that. Those in the sector. Indian cannot just come and go to Bara or Nyomi and try to find out where, oh, there's a good place, let me build a warehouse. Up to Karang, right now, go there, you'll find a warehouse for the Indians. I think government need to stop that. All exporting points should be created in the Banjul area.
That's what we understand everywhere in this world. Yeah, so that Yes, so that the bana bi nga xamne amul xaliss amna ben $100,000 muna dem ki jende ko ñew jaay ko kante. mu gis bopam. Bana bi nga xamne amna $20,000 muna dem combo east like carton and order ñew jaay ko kante fi. Waye bu fekkee ne indem bi dem na be ubbi warehouse in carton. Chinese bi dem ubbi warehouse in Senoba. Benen ina dem na ubbi Kerewan Badibu. Where that Gambian have 100,000 hoping only for the cashew season, where he's going? So per yang what point? I'm sorry, Indians or Chinese ñu def lolu. Ndax ñum ñoo ñew register in their name, ñu dem ut ay Gambians ñu liggéeyal wala amna Gambians ñuy lekkalo ak ñom ne in the pretext of ne okay man Gambian mom company but behind him are Indians wala Chinese ñoo nekk ci gannaawam. You know I'm very sorry, there are two type of nations, they are very crook. I'm sorry to say that. I'm not trying to cause them. Indians are very petty, Chinese are very petty. If they know that what I'm doing is wrong, they will try to cover themselves with one citizens who doesn't know his left and right. Very right. You understand? So, in case of anything, they will put that person in front. But at the end of the day, if you look at the real export documentation, some of them are not even name of that Gambians. Just to use you be in the front, man manega fee, man malen jendal, I'm a Gambian, I have this, I have that. I have right to come. That's rubbish. Government need to screen all those things and stop buying point as an exporter Indian to build warehouse at the door of the farmers. Now, if this bill is ready to challenge some of those issues, I think that's an interest for the Gambian people. And then when government say you should have a license, I'm not saying they are right, but why should we have license? That's why I'm waiting to see the text of the, I don't know whether the bill has been passed, isn't passed, because I don't want to comment whether it's good, it's not good. But if it's an interest for the Gambian people to protect the Gambian and the country as a Gambia, I think it's good. Okay. But I don't expect the Gambia government will pass a bill that will benefit for foreigners. Absolutely. I don't expect that. As a Gambia government prepare a policy and pass it to National Assembly for the benefit of foreigners, no, that's going to be a disaster. Absolutely. But I'm waiting to see the bill yet. Yes, people queried it. The Kazu Trade Association, they query. I think they went to the ministry. But me, I don't want to go ahead for make so comment because I only see in the paper that they have passed. They want to pass the bill A, B, C, D. But I want to see the text exactly, what is inside the bill. Well, okay. All right. Why Balam Yang Dino? Why you consulted probably? Because I'm not GCC. Behind this bill at some point. The stakeholders. Were you the Gambia Castle Association? At any point, you got an invitation from them, Watan and the Minister, because Minister of Agriculture moyo bill but understand the GGC ñom behind it. Ñoko indi Minister bi yobuko, but were you invited for any sort of dialogue or discussion prior pour bill bi mu dem Parliament ngeen joxe same idea xam lan mo ci nek or that never happened? Not to my knowledge. Me definitely, I'm not been consulted, and I never heard that the association has been consulted. That's why I always say, the problem here, the mistake, this technograph, they have a problem because I think it's a right thing if the government want to go use those kind of bill or they want to send it to National Assembly. It's good to call few people on the sector. Engage them. Li bëgg def. Lan mooy seen jafe-jafe. Lan mooy seen xalaat. Su ko defee ngeen siya. And then they can add what they should add or they should take out what they're supposed to take out. So that the National Assembly become a voice of the whole nation. But not if the minister or the government sit down himself and make a policy and take the National Assembly, me as a Gambian, my expect should be an interest for the Gambian and Gambian people. Anything less than that? Anything less than that is zero. Absolutely. And it's going to be disappointed for government to pass a bill to National Assembly and then don't use it Baba Fofo. Yakarma Adam Barrow government will definitely accept that to happen. All right. Definitely. Denga ci aman ci mbir. Waaw lo fu mu daanale laa ko égatee. Waaw. That is possible. Ba fa na ne draft constitution bu 2020 at least gars yi waroon leen Gambians yëpp laaj leen seen xalaat pour indi ko. Thank you.
then fa naa def any department loi boo war a indil boo xam ne dafa concerne sa department ou sa ministry war ngaa waxaat ak ñu nekk ñu nga xam ne ñooy sa jaboot foofu because man óor na ma ne there is any person ku nekk si ministry bi including the minister ku la gën a xam fiil bi because 2010 ak du léegi dem nga Bissau ñib si waan nga sa dëkka kaatoon boo koy ne xam nga fu koso bi nekk dégg ñoom kenn mënu laa boo xam ne fii la koso nekk oo fu la koso nekk bi nga fi ñëwee ba léegi ndax gis nga any project bu ministre bi génnee pour dooleel béykati koso yi na leen pour mu gën a yokku gis nga ko non actually man de soo kooku amul si xam-xam kooku bu droyee loi mun naa ñàkk mun naay bon sax si askan bi yaa ngay wane yaakaaruloo ko but it's could be because sax jaaruñ fi ñu ko war a jaarale bu ko mun loo am base Gambian company bu fi nekk baana yi nga dajale leen yéen lan leen war a def pour lu gën a baax si Gambien si loolu mooy loi bu baax but you cannot close your door with your technocrat ngeen draw loi indi ko without ñi nekk si ground bi players si xamuñ ko doo fa def lu baax te neen tam ba nga gis texte yi di nga am yu nga xam ne di nga jooy wala soo leen ko mënoon di nga ko ceeñ because jaaruñ si right way bi mooy nga toog ak sa njaboot nga xam lu ñuy dund xamut fu tooli kaso yi ne indi lu leen benn spray bu ñëw pompé pour bu rab yi nar a yàq pour mu yàqu mu séef ko amut xamut qualité koso bi Gambie am den mun loo jël loi bu baax si ñooñu because laajtewu la leen balaa nga koo def li ñu waroon a def mooy oo leen oo baana yi lii mu dakk because yow mun loo indi ay million invents toogal kaane fin oo nga toog saaro baana yi dem jëndi man moo amoon na ñoo xam ne bu ñuy dem jël 100,000 dem Badibu ñi dem fële dajale ba pare ut oto indi ko jaay ko manduk wala ñu jaay ko indien bi si lu mun ta ñàkk sax waaye nga bàyyi ñooñu ba pare mu óor na ma licence bi óor na ma loi bi cover wut loolu bu ko export rek laa fa gis yooyu noonu boo demee sa cover wut loolu yëpp ñàkk a xam lu xew si sa ground moo tax fii dafa bëri ministre yi nga xam ne nii xamuñ lu ñoo def ba goos wàccuñ si fil bi di discuss ak seen njaboot ku deful loolu boo jëlee loi bu ngay indi du baax si sa doomi réew bi goos càmbaruloo ko waxtaanuloo ko ñi si fil bi tey dañ waroon a oo ñoom ministre Barrow ñu xam bagage yi ministre of agriculture xamul tous si koso ko mbay mi sax des na koo xam bu ko intéressé lu leen mu loo génnee loi bu ñoo tëjee nit bu jalgatee 5 years waxtaanuloo ñu nekk si secteur boobu du ma mën a gëm ne loi bi dafay baax si askan it's not only waaw ku amul lensin doo waaye dafa war a am ku war a am lensin nga tegal ko condition nit ki warta jógee ko comme nu mu la waxee tey nga ñëw am kayit yi la war yëpp waaye yow laay neex nga dugal si Gambien pour just a cover loolu dafa war a nekk police yi nga xam ne nii mun loo fee ubbi compagnie te loolu amul waaye just cover wala dëgg boo demee fii nii dañ lay laxoto benn Gambien te Mr Barrow lu mu la is very true kuñ fay teg maa moo may am xamuñ lu gaal gi di riir because ñi ngi fan ne lu ñëw chicken change bi ñoo jox na ak lu ñoo jëlal réew mi is more than that ëpp na loolu. Thank you very much. te suma classe gi li ne defoo ñoom nañ su ko defee ñu funkaliku because ak ñu ngi fan ne ñu ngi fa fekk ñu even this ferraille there is a lot of nonsense. suma oncle mus naa jógee Farafeñe ep trop ñu ñoom moo ko doon jaayal fii dama xulooy ak ñoom because manitri yi lay def treat yi la den wax te doo fa gis benn Gambien ni leen neex lañ ko peese doo gis sax basket bi poids yi nga am te loolu yëpp dëkk bi ñoo ko war a faytal nit ñi but non soo kooku nag bu indee man lu ma gëm mooy ne loi bi war na ma dina am ñu nga xam ne dina toj suñu boppa yi te war a toj suñu boppa yi because càmbaruñ ko xamut fiil bi lu fa ne don't know what is happen in the ground man maa ko gën a xam kaso yi sax because man at least dina dem coverage gis ko xam nga maa ngi la wax fii ne Gambie kii mun na maa seede ñoo gën a am di bes kaso bu baax bi moo tax indien si gëmawuñ fii sax léegi ndax tool yi ñu ngay yokku ndax moo indi na jiw pour gars yi dem ji garab yi koso yi pour mu yokku gisuguma ministre bi si àll bi mu ay nitam ñu ne ñu ngi am nañ dat projet so yow xamuloo loi bu booy indi loi waxtaanal ak ñu nekk si secteur boobu yow gerte gu nga xam ne moo gën a bëri sax joxuloo nit ñi jiw wala 2 kilo 3 kilo nga buñ ko mun nañu koy def gerte caaf yéey ko soo yow balaa ngaa indi loi waxal ak nit ñi buñ tëjoo ak seen technocratie neen wàcc ci ground bi wax ak nit ñi mun a indi lu amal njëriñ askan bi. waaw ñàkk a wax bi moom loolu mooy problème bi. parce que soo waxtaanee nit ñi nga am expérience. lii moo ñu te loolu différent ministre wax naa la fii ne leen bu ñu fi amee problème ak transport ñu dem si poste bi fii nii ñu ne dañ leen defal track sénégalais yi di bañ nangam di bañ. billaay wala télé bu ñu tëjewutoon ak ñi nekk si transport union duñ xam lu ñoo waxtaanee ak
then Senegalese transport minister. Now he's the Speaker of the National Assembly. Because of lépp lu ñu war a waxtaanee di transport union ñoo leen ko wax because of carelessness bu ñu def si seen secteur boobu noonu gëstuwuñ ko moo tax tey transport union moo leen indil all the sector yu nga xam ne loolu la ñu waxtaan ministre bi dem ak with the other minister. So loolu gàcce la si réew. nga nekk ministre sa secteur bi problème bu fa amee boo jëliwul yeneen mbootaay si biir doo ko xam wàcculoo si fil bi di wax ak ñoom. parce que duñ koy lijjantiwuñ nit ñi. te loolu warul loolu mooy fact that's the fact lijjantiwuñ nit ñi. transport ministre yi xamul ñaata garage ne si dëkk bi. transport yu ñoo bind agenda pour dama laa won ne rek seen ñàkk toppatoo liggéey nit ñi. agenda 9 point yoo xam ne ni ministre moo ko waroon a bind. transport yu mënut a indi garage. su nguur mooy di tamit ne fii garage. ba loolu noonu dañ waroon bu ñu ko yóbbuloo ministre dañ waroon a wax lii de ñun fekk nañ ñi fi te ñu ngi ko ut waaye li ñu ne wax fan ngeen ko bëgg ak fu ñu koy def. they don't have the programme. so ministre of agriculture xamul programme yi kaso yi xamul si dara musuma gi mu dimbale waa kaso musuma gi te ñoom waroon na mun a tey. dimbale so many Gambians ak compagnie yi mel nii. comme nuñ baagee Jah Oil. mu ñuy stop jëli ciment bi Sénégal. léegi bisaaw ñu ngi nii si yow fan naa wax nga ko fi benn bi seen kaso daf dee fekkante. bii daf dee ñor fekk fa bële bu koy exporting problème lay am. Gambie amuñ ko. xamul si loolu dara. bu ko laajte wul ñu war a laajte. ok so xam dinañ support loi bi su fekkee baax na si Gambie. waaw léegi loi boobu sax la expect naa ne. mun naa ñàkk naka la maanaam xam. bi tamit gerte bi ak naka lañ ko nekk di dundee but just to go through some part of the bill ni ko standard newspaper indi woon last week. lu ci ministre bi wax ak. lan moo nekk fines because dafa ànd tamit ak fine. Now the story is saying farmers agents and businesses that export more than 10 bags of groundnut have a ton from the Gambia without license will face penalties including fines of up to $5 million or imprisonment of not less than 2 years or more than 5 years. So the agriculture minister said this law is necessary to protect the substantial investment the government is making in the agriculture sector and also protect local farmers. You know, this is contained in the National Food Security Corporation Bill because one had GGC Nyomnyoko in the 2020, which aims to dissolve the National Food Security Processing and Marketing Corporation and replace it with a National Food Security Corporation that will be taxed to regulate and facilitate market access for producers of agricultural and non-agricultural products across the country. Support the production and productivity of agricultural produce by facilitating the passage of produces at competitive prices, among others. So this is the objective of the bill, basically, according to the minister. So you're talking about, investment and supporting. So legally, do you think it's okay if this the bill be Nila Buga focus on? According to the minister. Let me just come. Okay, fine. Wow. Definitely. Supporting ak investment fine waaye xam nga comme li ñaw daanale xam nga soo ne damay dimbale pour nga xam ne na ngay dimbale il faut nga waxtaan ñi nga xam ne ñoo fa nekk secteur waaw ñi ngay dimbale waaw ñi war a gis seen bopp ci waaw définitivement comme ni ñaw wax bu fekkee ne oo nañ ñi nekk secteur bi government daf leen bëgg a dimbale de lan mooy seen jafe-jafe ban area ngeen bëgg a dimbale bi bu boobaa nag da nga gis ne bill bi dina gën a am doole léegi nag moom investment ak dimbale bi naka la koy defee loolu xam nga fi mu ne nii man mun ma si xam dara dégg naa di loolu la wax bu fekkee ne dimbale bi pour protect comme li ma doon wax ni Gambien dañu war a gis seen boobu liggéey bi is fine waaye xam nga bill wala loi tamit in Africa general lan mooy problème bi wax ko ak def ko mooy problème implementation bi that's a problem here we can vote a law but are we going to implement it accordingly? Very important. That's very important here. That's a good point. Absolutely. Especially in our case as a country. Gambia, very, very good. We have good laws. Yeah, we have good laws. But implementation is the problem. It's a problem. Because I have seen it in several times from timber when timber was going here. There are a lot of problems that were coming up. Da ngay dem forest act bi ni la waxoon affaire timber bi nga am problème forest ñu la boo xam ne is not in the forest act. So that's the problem there. Bu fekkee ne loi bi dañoo dimbale dañoo invest for the interest of the Gambians
and Gambian people, I think it's fine. Why nakalain ko defe nak lool na fi ne des na xam betay. Yakana suñ ko voté and they come with their proposal, we know exactly what they are about. But I think yes, if I take the sample of the countries in Africa, like if you go to Benin now, in Benin, all the Indians cannot export directly. Okay, in Benin. Yeah, there's a certain period for them even to go and buy. They use special license for you to get an export. Benin. Cote d'Ivoire have implement the same law again. Okay. Okay? Yeah. If you go to Bissau, it's the same things. In Senegal, I say now, you are not allowed to take their cashew out of the Senegal. Yeah. You have to export it in Senegal. Because they are doing this to protect their laws. Protect their laws. Yeah. Okay? So, but that's why I tell you, Gambia is the only country, a foreigner will come today, within 1 week, establish everything. Lol na government warna ko just to be honest with you. I'm not saying that we do not as foreigners. Lol warna ko just. Yeah. Lol is killing the Gambian business sector too much. Yeah, because they don't prioritize our own people. Yes, it's killing Gambian business sectors. Wow, lolo mong problem. Because no Gambian here in the cashew sector or peanut sector have his own $20 million. It's not there. Amuko. Tajaron na ko government dimbale len. Amuko. Ben 1 million or ben 500,000 or 1.5 as your capital. If you allow a foreigner come with the same sector with $500 million, try to invest, and you want the government to challenge him in the market, how? It's cannot possible. Absolutely. So, loan market is the cash bis kumase. They control the price. They control the price. If they go to Brigantine, they pay $50 per kilo. And you government, you went there and say, okay, well, let me try, maybe I get $52. Tomorrow they'll come, they pay $60. Can you government continue like this? No. Absolutely. Yeah. And they go and buy from the suppliers or from farmers and bring to their warehouse. Now they say, no, that's not enough now. Let's go cross and build our warehouse at the farmer's door. Yeah. So, Lolo, I think Minister of Agriculture and Minister of Trade need to look at that very critically and close those warehouses at the up-country. Me, that's why I'm in anger to see the bill, to read exactly whether some of these problems are going to be solved. They don't know. They don't know. Because if it doesn't solve this kind of problems, it doesn't help Gambians. They don't know. To be honest with you. And this is why the poverty continues in the sector. Gambian will be in a one business sector for 20 good years. A seasonal business like peanut, cashew, timber. The moment it closes, it comes back to poverty. Absolutely. Because the Indians and Chinese, they are very dangerous in business. If they work with you, they don't want you to grow. They don't want you to grow. To be honest, ask anybody who knows them properly. If Indian come to your country and hold you as a partner today, the moment you work with him 1 year, he says you are progressing. Next year he come, he will try to find out from Yan to see how can you correct and try to drop you one by one. You see. Because he feel that. Thank you very much. Mom then am problem. So loolu nag du ma la allow. Te ñun nag suñu interest mooy tamit ñun suñu nit ñi naka la ñoo taxawee pour Gambien si mën a téye suñu marché bi. So what honest with, because to be honest with you, man, what I believe. I'm not an administrator, but I've been working in the country for so long with the government. I believe government, either minister or head of state, should not bring a policy. Wow, it should be. Send to the National Assembly for voting while the Gambia and Gambian cannot see themselves in that bill. That's very true. I don't expect that. Loolu dëgg la man sax expect ma ko waaye nag ñàkk a xam mën na laa indil loolu. Yeah, I understand. ñàkk a diisoo. Yeah, coming back to your question, Brother Diouf might hear me what I'm saying. I once had a meeting with him when he was Minister of Trade, Brother Diouf. Yeah. Talking about what we have in today. Ismaila Diouf, right? Brother Diouf. Ismaila Diouf. Ismaila Diouf, yeah. Badara is the led vice president. The former Minister of Trade. Ismaila Diouf, Minister of Trade. Yeah, Badara was the led vice president. Yeah. Ismaila Diouf. Ismaila Diouf, yeah. I was invited one time in his office when he was at Trade. That time we are struggling to achieve what we achieve today. You know, for last 10, 15 years, Gambian peanut cannot go to China directly because you cannot have a free duty. Senegal have that opportunity. Yep. That is why for 5, 6 years you can see that our peanut, they go to Senegal. If you get certificate of origin from Senegal, the moment it landed in China, the person get free duty, no pay duty there. Now, when I had a meeting with Badra, Ismaila Diouf,
I make him to understand that these are the things that you people need to pursue to make sure that Gambian get free duty in China. We struggle it, meeting on meeting. That day, Mr. Juf told me, Mr. Barrow, definitely we have to bring you here to be an advisor of the ministry. Technically, wallahi, this is what he told me. You might hear what I'm saying. He's the defense minister, right? No, he's defense minister now. I tell you, no, I might not have time to come here every day. But if you need me for any technical advice, I'll let you know. But one thing also, I'm appealing to you. As far as trade is concerned, if you want to come up with anything, call the people concerned, discuss with them, so that you can get a clear picture. I have said this at Chamber of Commerce also many times. Let the ministry understand that whatever they are going to discuss, either bilateral agreement or internal agreement, let them call the people concerned so that they will get a clear picture what they want to put as a law. So in this case, and maybe some certain people have been invited. I never had it before, that the cashew sector or peanut sector have been invited to discuss on this bill. But me, I'm not aware of it. And you are a key player. Yes. Absolutely. But definitely, I don't expect also Mr. Saval will definitely agree and present the bill to National Assembly without the interest of Gambian people. Yeah, that's definitely. Yeah, We can, I agree. I'm talking about that. Somebody is... There's the new minister is a very good man. What case is it? Try you see him. The trade minister. Yeah, the new trade minister. Yeah. Okay, it's Morsi there now, right? Yeah. Okay. Lini. Parce que li warta nekk di demee nii liggéeyu réew du demee nii. Da ngay war a waxtaan ak nit ñi. Tey ñi riidal leen lii leen bëgg a yóbbu ni ñun xam neen loolu mooy liggéey nguur dimbale say nit. Bot nit ki mënoo koo dimbale te xamuloo problème am. So li nga foog ne ndimbal la mën naa dem nekk loraangeem. Parce que xamuloo fi ngay teg sa tànk. Te yéen yéen a gën a xam fil bi gars yi dañu waxante dëgg. Absolument. Loolu laa agri wut di defar loi bu nga foog ne dafa dimbale ñi si fil bi te toogaloo ñi si fil bi te xamuloo li si fil bi. mu nga indi mistake. léegi te man. waaw dama doon xaar Mr. Barrow mu ñëw ñu waxtaan ak moom. next port of call mooy GGC because ñoom ñoo indi bill bi ñoom ñoo indi loi bi ni jox ko ministre bi mu yóbbu ko ñu ne leen we'll invite them here also. and we'll ask them same question. where they have done the necessary consultation, inviting people like you and others yu nekk si sector bi peanut, cashew and other sectors. Si trade sector bi pour ñu wala ci agriculture sector bi pour ñu xam lan mooy seen position in this. For the sake of time we just continue ci waxtaan bi this year gerte bi mooy peanut bi yéen a ngi ci kasu bi tamit xam naa léegi tey. yeah gerte so what is the experience this year mbiri gerte bi because wax nañ jafe gerte gi surtout gerte bari na this year ndax trade season bi as Gambia produce or exporter. How is it like for you? Alhamdulillah, definitely. Certainly yellow top because this year trade season was very perfect because compared to last year, we have a lot of peanut around the country this year. Yes, we have been buying since the late part of the rain seasons. We have been investing from the up country to get peanut from our farmers. We have some processing machine in up country. ñu ngi ko xool di ko indi. waaye comme li ma wax rek toujours rek. it's always there are a lot of challenges there. If I tell you, I think you went to my warehouse. You see that stock lying down there. There's that stock you say now. Why it is here? Because the problem here, most of the Chinese in the country today, they don't want me to export it directly my name. I've been approached so many Chinese. The other one told me now, yes, I'll buy it, but you cannot export it in name of Munduk. I have to offer my export it, means I have to close Munduk. I become a banana. Yeah. Definitely. And this is what they try to do. Normally, this thing should not be here. By now. But that's the challenge I'm having right now. I'm discussing some other buyers, but most of them will tell you, no, man, I have my license. I have my license in China. I have my license in Gambia. I don't want to use your document. A foreigner will come and get any document that Gambians should have. Become equal. And he has more money than you. Somebody is just telling me, Mom Mugelige Italy or outside the country, in the same company with the 2 million, Mom, he as a foreigner, he pays more tax
than ñooñu, than the citizens of that country. So it means that those citizens are given advantage. That's where everywhere in the world. So for us here, it becomes how can you equal with somebody who's coming from outside to here? That's a problem. Maybe they are not equal, but I know that in terms of the registration TIN number, there's no big difference. My problem here is this: it's too. They buy foreigners with their millions. Is a foreigner just come and open account with any local bank. Look, one boy, he knows very well this person is not responsible. Take him, tap ko si papam. Ngay muy anda mom. Now Gambian like again. He's my partner. He's my partner. He's my partner. At the end of the day, koku su bëggee gis boppam si business boobu da koy dax. You see. And go and look another somebody, another illiterate on the street again. That's what they did. It's the right time, I think, the Minister of Trade and Minister of Agriculture, but the exporting point should not be above the Greater Banjul area. Lol is wrong. Absolutely. All exporting point from Abuko to Joshua, all Joshua is enough. Yep. You take warehouses. If you look at the country, they've got divide. Expenditures are differences. People are building warehouses here to make something out of it. And the warehouses here, if you take $1 million today, go Canfing, Gimpex, and build warehouses there, you expect people to come and rent it from you. Yes. If now the foreigners will come and buy that warehouse, you as a Gambian build that warehouse and go and build their own warehouse there, what is the use of you building that warehouse in Gimpex? Absolutely. So there are a lot of things you have to government need to stick to that, to close those nonsense warehouse at up country. Let even $20,000 is mun nga dem jënd sa kiang nga jënd sa 2, 3 for back te ko moto yi joxe kiang nga ñu jaay ko delu. Absolutely. Anybody can work. Yeah. So if the government allow this jëndee kilo bi lu ko wara jëndee Gimpex ak lu ko jëndee bara fama ñaa ok bu nga ci kasu bi nga waxtaan mo nga jënd ko you make double profit. Bana bobu deena complete. Gelegal driver taxi bagage nga xamne that's their time they can make money. Transport like 10 ton 1 ton 6 ton ñew offload ko nga fay len they lose their job. Yeah, that's really serious. Kon amna ko sa container te lolu dañ ko wara sétal. So definitely man I'm appealing to Minister of Agriculture and the trade to look at that properly. Let them I can be part of the delegation if they want. Let go and visit those warehouses and close them. Because it doesn't help the Gambian people. Definitely. They should close them. Okay. Those warehouses in that place should be closed, and all the exporting points should be cleared by your area here, my friend. All right. Talking about that, finally, one message ngay tejé, what do we want the government to do, and to in regards to this new bill, the experience that local producers or exporters like you, li ngeen nekk di jànkuwante sector bi, if they are to bring whatever law or regulation, sort of, lan nga foog ne loolu lañu war a mën a def pour yéen Gambians yi ñu gis seen bopp. If there's any advice that you want to advise the government to be focused on right now, pour ñu gis ne regularize some of these things that you are talking about, allowing foreign investors or whatever do whatever they like with no regulation, I think that has to stop. But as an actor or as a exporter, lan nga bëgga ban taxawaay nga bëgga ngir nguur gi def ci côté boobu finally? Yes, thank you very much. Kon lima war glad man nga am nga every government expect loi boo xam ne état government da ko bëgg a teg yaa ngi xelaat ne lii loi bi su ñëwee dinaa ci suma bopp te loo gis dafa am fu mu war a door maa ngi advise ne bu fekkee ne they want to bring this kind of bills to the National Assembly. It's very important to call the people, not to call Lamin Barrow, forget about me, because there are 1,000 Gambians that have experience even more than I do. But call 1, 2 of them, ask them, okay, ñun de bill lañ bëgg a def nii ni lañ ko bëgg a defee yow you are the sector lan nga xalaat noo mën a def lan mooy sa advice su ko defee da nga gis ne xalaat kooku suñ ko boolee seen bos dana am wéet waaye comme ni ñoo waxee rek nga toog rek def draft sa bill what we expect is going to be good. But if it's not good, then it's going to be surprise and that's going to be disaster. Absolutely. So this particular bill, man, I'm coming back to what I say. Wow. I don't want to comment too much until I know in and out of it.
And one day I'll come back here absolutely. and make my point of view. Wow, directly. absolutely. Yes. Yeah. But I expected to be an interest of the Gambian people. And one of those interests in the sector here is that if the foreigners came in this country, we welcome them 100%. Every Gambian need to welcome the foreigners because we all know our income depend on the re-export. We know that. Every Gambian know that. Re-export help our economy too much. So you cannot deny foreigners. Really? But there should be regulation how they will establish their business in this country. Like what Bissau did, like what Senegal did, like what Benin did. All the country in West Africa is only Gambia. Indian will come and establish in 1 week with all documentation and open his warehouse. 1 week. You cannot find anywhere in Africa. Lord, government have to look at it properly. Yeah. Really. And do you think the solution to all these problems is for the government to look at, if you come and establish as a foreigner, one, they should tell you, okay, you have the government partners. Have a government partners. work with them? Working with you. There should be an document that shows that, okay, Kante is your partner. An MOU. MOU. Okay? And that MOU should be copied to justice. Say that Kante is your partner. Even Kante will have only 1% share as a shareholder. Yeah. Okay? Because at the end of the day, we should not expect the foreigner will come just because I'm paying. Nya is bringing cash for me, I'm giving commission. Kante is bringing cash, I'm giving commissions. I'm enough that you go with all the profit. Yeah, it should be documented. It should be documented. Okay. If they ask you to do so, then when you get that partner as a Gambian, then you allow government to look at exactly what sector are you going to, and what do you have to do. Are you going to be an exporter, or you're going to be only a local buyer? If you are going to be an exporter, they should know your plant. One, where are you going to be? What is going to be an exporting point? Because if you say that I'm an exporter and I want to go and open the store at Kiang, government should understand directly that this doesn't favor Kiang peoples. Absolutely. It doesn't favor peoples. So your TIN number and Lansing allow you to do business, but not to do business to kill the Gambians. All right. Yeah, So absolutely. government need to check. All right. Every foreigner, I'm an exporter, yes. What do you want to export peanut? Where you want to buy it? Where's your warehouse? My wife is at Gimpex. Have you rented? Yes. Or you bought it? Yes. Fine. But you are mandated to buy only your warehouse. Okay. You are not allowed to go and buy Brikama. You are not allowed to go to Kenya and buy, because our Gambians have right to buy their $100,000 and buy and come and sell to you. Do you agree? Yes. Yeah. If you find you to buy any day peanut at Brikama or Kiang or Jara or Kasu, anywhere of this world, you'll be cancelled doing export in this country. Absolutely. Yeah. So that particular foreigner will know that my duty is to carry my money in my bag, stay in my warehouse in Gimpex or Serekunda, wait for Kante, wait for Nya, wait for Baro to come his 1,000, 2,000 Kasu and buy and scale it and pay for him. Absolutely. Then the money will circulate. All right. Definitely. Yeah, that should be the approach. Thank you very much, Chairman. Jërëjëf ci leeral bi. We only hope that inshallah kilifa nañ ci bàyyi xel, and like he said, if he goes through the bill and lu ci nekk, he will come back inshallah. Ñu gën a am waxtaan bu yaatu ci waxtaan bi. And by the way, one of us is seeing you as a very good parliamentarian. You know, you can be a member of parliament. That's what he's saying. Who say what? Mr. Bakari Dabo. He say what? Yeah, but you can be a good parliamentarian anyway. Your guest can definitely be a member of parliament. So he's member of parliament ni la war a taxawee. Waaw pour li moom. Definitely. Jërëjëf mu ñang ñu gërëm Chairman ci teewaay. Chairman Alaaji Lamine Baro. Waxtaan bi am na solo bu baax. Once again rek di fàttalikuwaat gars yi. nit ñi rek ñoo tax ni jox la place. Directeur, ministre, PS ak lu mënta doon. Nit ñoo ñu tax foog nga soo xamut soo leen jegewul doo xam fuy métti si ñoom. Okay. So boo xamee fuy métti si ñoom. pour nga ut leen garab dafa yomb. waxtaan indi saafara. waaye mun ngaa dem ne ñi ngi feebar nga dem jënd garab. fekk kii bopp bu métti la am. yow nga indi garab yi tànk bu métti. da ngaa defoon ne def nga di right. fekk jum. Absolutely. pour lu ko waral. laajtewuloo ko lan moo koy métti. so this is ñun suñ gars yi this is their problème. jërëjëf. duñ dee jege suñu askan bi. duñ laajte askan bi. dañuy jékki rek indi seen luwaa ñëw. te loolu di te nag dañ war a fexe ifin xale buy fori am ndatt di poti ndatt boobu noonu sax. war naa mu gis boppam si kaso bi. jërëjëf kon léegi nag bu ñu fekkee indien bi sax léegi mooy dem fori ndatt bi. moom léegi ñun fu ñu jëm.
problème la we are dead. te xam naa ne baykat yi koso yi am nañ problème koso du gerte de ji ko léegi soo moon su mu ñor koso dafaa yàgg. te léegi tool yooyu noonu lan la leen gars yi utal pour tool yi mu gën a naat. safara yi. jërëjëf yeneen ak yeneen. soo mel ni di fi. dinañ ci gën a ba pare waxtaan encourage nit ñi ñu bay koso. te loolu yëpp mu ngi war a am projet yi mën a tege yooyu. waaye doo ko mën a xam as far as waxuloo play bu nga xam ne moo nekk si picc bi. xam fu baax yow Lions yi sax jegewuloo ko waaw noote Lions man nekkuloo sax si pavillon si di seetaan bu nga indil picc bi loi loolu mënul nekk. jegele nit ñi ngeen wax ak ñoom. jërëjëf ñaan thank you very much xam naa lu am na solo dinañ ci gën a waxtaanaat bu baax. incha allah ci yaman dina ñëwaat ci yaman Lamine Baro mu nekk di Chief Executive Officer of Munduk Trading Enterprise moom lañ fi daloon tey waxtaan mbiri loi bu bees bi nga xamante ne nguur gi ñu ngi koo indi ci mbir export ak yooyu dégg ngeen leeral yu ci indi waaye nee na mbir loi bi dina ko follow bu baax mais bi waxtaan ci ak ñeneen dina ñëwaat ñu gën ci xuus bu baax a baax waaye dinañ wax tamit ak ministry mais bi Minister of Trade wala wax ak GGC ñoom tamit seen gis-gis ak lan moo tax ñu indi loi bu mel ni pour ñu leeral mbir yëpp parce que ñun interest Gambia moo tax ñu toog fii di leen gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous suba incha allah ci beneen édition midweek edition Good Morning Africa fii ci Eyeafrica TV di leen ñaanal kenn du leen jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm incha allah bye bye. Okay, thank you very much.